Hello mga kaelektrika, so this is our part 2 for the parameter setting of C200 variable frequency drive. Please watch until the end guys. So based on the nameplate of the motor, so nakita natin yan dyan sa arrow, sa baba. So we're using the 50 Hz, 400 volts, so Y connected. So is 1,430 RPM. So isi-set natin yan until ma-reach yung 1,430. So enter lang natin. Then we'll proceed to parameter 8. So it's a motor rated voltage. So set natin dyan is 400 volts. So yan. Tapos pag okay na, enter mo lang. Then we'll proceed to the parameter 9 which is the motor power factor. So yung motor power factor niya is 0.74. So yan yung isi-set natin dyan. Then enter pagkatapos makuha natin. So, then proceed tayo sa parameter 10. So, yan, click lang natin yung level 1. Then, yan. Tapos na yan guys. So, tapos na natin yung pag-set ng parameters. So, click lang natin yung back arrow dyan para mag-proceed siya sa pinaka-main screen niya. So, yan, nakalagay INH which is the inhibit. So, yan yung pinaka-main screen niya. So, ngayon,